Student, coming to yesterday's session. So yesterday I have explained about abstraction, right? So what is abstraction? This is the definition of abstraction. Adding the implementation, showing the functionality. Is called abstraction. This abstraction again classified into two types, abstraction and interface. Okay, so what is abstract? A class which is declared with abstract keyword. That class is called abstract class. So what is the use of abstract class? ఎందుకు యూజ్ చేయాలి దాన్ని? Same answer. ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? Hiding the parent class properties and only inheriting the implementation into the child class. That is the advantage you can achieve with abstract class. Okay. Now here I have created a class called animal. Here we have one variable. Okay. So using this variable, we are initializing the data to the using this constructor. Okay. Now here I have created three abstract methods. So which method is declared with abstract keyword and that method doesn't have any body. Okay, that method is called abstract method. In abstract class, we can create static members, we can create variables, instance variables. Okay, we can create constructor and methods also, non-abstract methods also. Is it clear? So once you created these all properties are, you can comfortably inherit it to the child class. Okay, you can able to inherit the properties into the child class. Okay, now coming to the next question. So can I extend a abstract class to the another abstract class? The question is, can I extend two abstract classes? Yes, answer is yes. Here, if you go to the birds class, birds are different types, right? Basically, there are two types. Koni swim chesai, koni fly chesai. If you classify it into two types, few birds are fly, few birds are swim. Okay, so now I want to create a separate functionality for bird class. Okay, here I am using converting this into a abstract class. Okay, now no need to inherit constructor. Okay, add constructor next. Public void abstract. Okay, public abstract. What? See, here I'm extending return type. Okay, I'm extending abstract class to the another abstract class.
So what is the requirement here? You need to understand. So the requirement is again, what is a parent class to the two types of birds? Okay, fly chase vaatiki, swim chase vaatiki. So in that case, I am creating another abstract class and extending that abstract class to the animal class. This animal class also a abstract class. Both are abstract class. The abstract class can extend another abstract class also. The point is you need to understand a abstract class can extend another abstract class. Okay, now here let's design some of the basic. I'm copying the code of this particular example. Okay, animal, bird. I don't want to type it. Okay, here just copy this code. So now here, if you want to get the name of the particular bird type, so what is the functionality we have to create? Read method, get name method. Okay, create that particular name method in your abstract class. It is also a normal method, non-abstract method. Can I call non-abstract method? Having the return type string, get name. It should return particular animal name. Now it is okay. Do you understand this name? This method. It is a non-abstract method. Okay, in abstract class, we can create abstract methods and non-abstract method. This is the example for non-abstract method. So we are reading the name directly. Overriding the eat and sleep method, you are directly reading. Now change the code here. Go to your animal class. Okay. Now it is okay. Okay. So we have three abstract methods. One read method, one constructor, and two non-abstract methods. Okay. Now go to here. Now how to provide implementation? Implementation provide cheyali. Parent class. Go to here. Create a class. Parrot spelling ending. PARRO. ATR. Google, yes. Okay. Now I'm copying the parrot code. Already copy and okay. Now so this one. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారో ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది అది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాబట్టి చైల్డ్ క్లాస్ కంపల్సరీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్. హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ ఏమున్నాయి ఈ క్లాస్ లో? ఫ్లై అండ్ రింగ్. ఓకే సో నౌ అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు యాడ్ parameterized constructor. Okay so this is the use case of parent class, abstract class, parrot and bird. Now here I am creating another class. Penguin. So extend is also a family of birds. Okay, now you have to override these two methods and a constructor. Now you understand, right? What is the use of another abstract class in the hierarchy? The abstract class can extend another abstract class. The scenario is it is also acting as a some chains. Okay, so ఇంకా ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా వెళ్ళవచ్చు రియల్ టైమ్ లో? If you go to banking application, take a class as a abstract class account.
having the childs, home loan, loan account. Loan is the abstract class having the two child classes like home loan, personal loan. Okay, like that you have to design that one. Okay, na ala practice cheyandi. Next. So this is about abstract class extending another class. So here you have to provide implementation. Okay, you practice it that one. I'm explaining another example also. So earlier you practiced the example called shape, right? Here మనకు రియల్ టైమ్ లో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సో దాన్ని బిఆర్డి అంట, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. బిఆర్డి మీన్స్ business requirement document. So here I created a requirement document for us. Okay, I created one requirement document for us. I want to build a class called shape. This class having the data member like radius, and this class should calculate two child classes, like having two child classes, cylinder and another one is sphere. Now I want to calculate area and volume of this cylinder and sphere. So again, both having their own members, like cylinder having height, sphere having some area and value functionalities. Okay, so ela develop cheyali formula enti. So ikkada ichchanu meeku clear ga. Okay, ee example తో పాటు here I created another requirement BRD and lab requirement document. So oka lab lo, so we have lab requirement as an abstract class, parent class, having two child classes and microscope and centrifuge. These are the two child classes having some functionality. So enti avi members, manufacturer, model and year. So, and here we are taking minimum year as a 1950. ఎందుకు తీసుకున్నాం? దానికంటే లెస్ దెన్ ఇయర్ ఉంటే వ్యాలిడేట్ చేయం, అందుకు ఒక స్టాటిక్ మెంబర్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, క్రియేట్ ఏ పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్, బట్ డు నాట్ యూస్ దిస్ కీవర్డ్. దిస్ కీవర్డ్ యూస్ చేయకుండా కన్స్ట్రక్టర్ లో వాల్యూస్ ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. సో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? దిస్ కీవర్డ్. సో ఈ సినారియోలో we are not implementing this keyword. We are approaching another one. First example as is child class inheriting parent class. This keyword initialization happens. You are calculating area and volume of the cylinder and sphere. But here we are using different approach. That thing you need to validate. So and create readers and writer methods. Reader and get method. Writer set method. So using setter, you can update the data. Okay, I will explain now. So next scenario, validate the writer class. మీరు ఏదైతే setter methods create చేశారో వాటిని ఏం చేయాలి? Validate చేయాలి. If someone is passing 0, it should not allow the value 0. అంటే ఏం చేయాలి? Condition. You have to provide a if else condition. If something, please enter a value. Else submit the value. Validate all the writer methods. Okay, next. So model and ikkada member of the this class. See, model ane oka model ane variable undi, adi null gaani blank gaani undakudadani cheptunnaru validation lo. Similarly, manufacturer name should not be blank. So after that, create a abstract method performance. Performance improve cheyadaniki oka performance ane method ni create cheyamantunna. So abstract method ekkada create cheyochu? Abstract class lone create cheyochu. Ante ee class emai undali ippudu? Abstract class e undali. అందులో పర్ఫార్మెన్స్ అనే మెథడ్ ఉంటారు అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ మోడల్ ఇయర్ అనే మెంబర్స్ ఉండాలి.
and one static member unnali to validate the year. If someone is passing 1949, it should not allow to manufacture. Clear requirement అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇలా రిక్వైర్మెంట్ ప్రతి దాంట్లో ఇస్తారు. జావా పీపుల్ డెవలపర్ యొక్క టాస్క్ ఏంటి? ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని చదవడం, అర్థం చేసుకొని డెవలపింగ్ స్టార్ట్ చేయడం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ షేప్ క్లాస్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. Okay, now it should be abstract class. We are working with abstract class. So this class having public abstract double. So take any type. Okay, in the number it should return area, right? Area. Next, public abstract double volume. So we have two members and need to declare another member called radius. Okay, now you can see that I have created a member radius. Next, we have to create a constructor. Okay, so here I created a one parameterized constructor. Okay, next step. Next, read and write functionality. Create read and write. So read and write and deniki radius ki. So read method. Create a read method. Public again type double kada. So get radius. Return radius. Next, this is called reader. Next, writer method. Public void set radius. So here this should be double or a. So here radius equal to RA. We are mapping this method with our instance variable. Okay, now ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వ్యాలిడేట్ చేయాలి. ఈ మెథడ్ పారామీటర్ ఎవరైనా 0 ఎంటర్ చేస్తే ప్లీజ్ ఎంటర్ ఏ వాల్యూ. Okay, so here I am only writing if statement RA not equal to 0.0. Then system.out.println please enter a radius. Please enter a radius. Okay, now we are validating the radius. Next, to get the area and volume of the shape, nothing but we created two abstract methods. Next and create a class called cylinder. Okay, so save this one. It is a parent class in our hierarchy. Next, class cylinder. So it should be extends to shape. Now it is also having one variable, right? Double height and yeah, double height. So now you have to create a constructor. So ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు రెడ్ లైన్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ because we have parameterized constructor in parent. So after extending, you should override that one into child class. Now along with superclass properties, I am also passing
height. Okay, now it is asking few more methods, area and volume. So ఇక్కడ ఏం పాస్ చేయగలుగుతున్నాం ఓన్లీ is it clear now? This constructor having two parameters, radius and height. Now how to calculate area? So ఇక్కడ నేను కాపీ చేశాను ఫార్ములా మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. టు క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా సమ్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఫార్ములా. Okay, I'm copying the formula directly. See, okay, so formula ఏంటి 2 into pi. Pi value ఏంటి 3.14 something, right? It is also a constant. So formula ఏంటి 2 into pi into radius. Radius ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేస్తున్నాం మనం? సూపర్ క్లాస్ నుంచి. That's why super dot get radius. Okay, next. This dot height, nothing but your instant variable. Plus 2 into math dot pi into math dot power of again get radius. So we are applying this formula to calculate radius of area of the cylinder. Okay, if you don't understand the formula, Google it and design that formula. Okay, now next same formula kavali volume. So copy that formula also, math into math dot pi into power of super dot get radius 2 comma 2 into height. Okay, this is the formula of the volume of the cylinder. Okay, so now, okay, fine. We designed cylinder class. Next ఏంటి child class. So first test this requirement. Shape equal to, okay, new cylinder. So ఇక్కడ radius pass చేయండి. Next height. So I have given 2 heights. So ఇక్కడ పేరెంట్ డైరెక్ట్ గా మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము కాబట్టి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను. సో ఈ కేసులో దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సిలిండర్. ఇట్ జస్ట్ ఓన్లీ రిఫరెన్స్ నేమ్. ఓకే, it just only reference name. So if someone is initialized with this kind of initialization, no need to confuse. Wherever you are using new keyword, that class should be initialized. Okay, ఎక్కడైతే ఏ క్లాస్ కి అయితే న్యూ ఉంటుందో, న్యూ కీవర్డ్ ఉంటుందో ఆ క్లాస్ మాత్రమే ఇన్వోక్ అవుతుంది. And reference name always should be in small letters. So system dot out println. So ఏమేం మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకు? ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ cylinder. Get cylinder dot get. So override చేసాం కదా, get కాదు ఏరియా ఉంది. ఓకే, ఓకే. So volume, next. So we need height also, we need radius also. Clear? Radius
సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? గెటర్ ఉందా హైట్ కి? లేదు. ఏం చేయాలి? గో అండ్ క్రియేట్ ఏ read and write operations. See, this is reader and this is writer. So ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి రీడర్ అండ్ రైటర్ ని? యు ఆర్ యూజింగ్ కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఎట్ ఎ టైం అలోస్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ. వాల్యూ వచ్చింది, ఒకవేళ అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం? if you create instance again it is a new value. అవునా కాదా? మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్, న్యూ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, హీప్ లో మెమరీ అలోకేట్ అవుతుంది. సో కంపైలర్ ట్రీట్ యాజ్ ఏ న్యూ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? సో ఈ కేసులో let me first of all get this one. Let me get height. Final గా ఏంటి? Get radius. Okay, now see, we are getting some results. అవునా? సో ఈ రిజల్ట్స్ కి ఫస్ట్ 3 డెసిమల్ వాల్యూస్ కౌంట్ చేయాలి. నేను ఎలా తీసుకుంటా? సో ఈ రౌండ్ లో కాపీ దిస్ వన్. ఓకేనా? క్లియరా? Now area of cylinder after a round value. Similarly, okay. Similarly, volume. Now run the logic. See, round value వచ్చి, సో సిలిండర్ వాల్యూ ఏంటి ఇప్పుడు? రేడియస్ అండ్ 25, 50. నా సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ఇప్పుడు డేటా రేడియస్ వచ్చి 30 పంపించాలి, హైట్ వచ్చి 60 పంపించాలి. సో ఏం చేయాలి? ఎలా అయితే పంపిస్తాం సేమ్ డేటాకి? పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది న్యూ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఎలా అంటే, సి పర్సన్ 1 ఉన్నాడు, పర్సన్ 2 ఉన్నాడు. పర్సన్ 1 హ్యావింగ్ ఏజ్ ఈస్ 30, పర్సన్ 2 హ్యావింగ్ 31. నౌ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ person 1 is 31. If I create person 3, it is a new object. Similarly, your cylinder 1, cylinder 2. ఇప్పుడు సిలిండర్ 1 కి అప్డేట్ చేయాలి డేటాని, అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంది, దాని మీద అప్డేట్ వర్క్ అవుతుంది. అవునా కాదా? అప్డేట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది. సో డేటా ఎగ్జిస్ట్ అయి దేంట్లో ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? We need to update with cylinder dot set height. సెటర్ మెథడ్, రైటర్ మెథడ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది? అప్డేట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయొచ్చా 60కి? నెక్స్ట్ సెట్ రేడియస్ 30.
Okay, now I'm calculating before and after. Before update, after update. See, before and after, run the logic. You can see the different results. చూడండి వచ్చాయా లేదా? అంటే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం అప్డేట్ చేస్తాం. సో అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి ఇప్పుడు? సెటర్ కంపల్సరీ. Without setter, you cannot update it. If you use constructor, it always initialize new data. Remember this point, very important. Okay, that is the use case of setter, and this is the use case of getter. Getter ఏం చేస్తుంది? Get చేస్తుందాం మనం. See, get height and get radius. Getter ఏం చేస్తున్నాం? Read చేస్తున్నాం. See, మీరు స్టోర్కి వెళ్ళారు. సో ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ కొన్నారు ఏంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ మిమ్మల్ని అడిగితే ఎలా చెప్తారు? ఇన్వాయిస్ తీసి అక్కడ ఉన్న డేటా అంటే దాన్ని మీరు ఏమైనా చేయొచ్చా? అప్డేట్ చేయొచ్చా? లేదు. ఆల్రెడీ బై చేశారు, బిల్ జనరేట్ అయింది, ఇన్వాయిస్ చూసి మీరు చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి? రీడ్ ఓన్లీ పర్పస్ ఆ డేటా. ఇక్కడ కూడా గెటర్ ఏం చేస్తుంది? రీడ్ ఓన్లీ పర్పస్. యూ కెనాట్ అప్డేట్, యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ రీడింగ్ పర్పస్, లైక్ యాజ్ అన్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ రియల్ టైం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి టెస్ట్ చేయాల్సింది? స్పియర్. ఎక్స్టెండ్స్ shape, add constructor. బట్ దీనికి ఏముండాలి? బిఆర్డీలో ఏమి ఇచ్చారు? రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్. దీనికి ఎలాంటి వేరియబుల్ లేదు, పేరెంట్ క్లాస్ ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఏ మెథడ్స్ ఓవర్ రైట్ చేయాలి ఇప్పుడు? ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్స్. నౌ కాపీ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ది ఏరియా. సో ఈ ఫార్ములాస్ మీరు మ్యాథమెటికల్ వస్తే ఈజీగా సార్ట్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, విల్ సీ దట్ లేటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కి ఏంటి? 4/3 ఇంటూ సమ్ ఫార్ములా. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ది టూ ఫార్ములాస్. నౌ we are calculating the area and volume of the shape. సో టెస్ట్ చేయాలి, షేప్ ని ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలి. సారీ, షేప్ కాదు, స్పియర్. క్రియేట్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ ఫర్ sphere equal to new sphere. Here you need to pass the radius only. Now similarly we need to calculate area of the sphere. Next, area of the sphere after math dot sphere. సో అర్థమవుతుంది కదా క్లాస్ అయితే? సో దీనికి హైట్ ఉండదు కాబట్టి రిమూవ్. ఓకే, radius of the sphere and get radius value. That's it. Okay, so remove this line also. Now test the requirement. So we had an exception in
Okay. Now go to here. చూడండి వచ్చిందా స్పియర్ టెస్ట్. సో ఆఫ్టర్ రౌండ్ వాల్యూ. Okay. So this is the requirement. We completed first requirement with shape. Now I'm giving a task to you. Okay. మీరు ట్రై చేయండి. సేమ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. రీడర్, రైటర్, కన్స్ట్రక్టర్, ఓకే, మెథడ్స్. సో మెథడ్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం కావాలి? ఫార్ములా కానీ మీనింగ్ఫుల్ కంటెంట్ కావాలి. ఒకవేళ ఫార్ములా తెలియకుంటే కంటెంట్ అప్లై చేయండి. ఫైనల్గా ఏం కావాలి? అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. సో నెక్స్ట్ గో టు దిస్ డాక్యుమెంట్. సో ఇది ట్రై చేయండి. నేను రాకుంటే రేపు చెప్తాను నేను. సెకండ్ సినారియో అండ్ థర్డ్ సినారియో మీరు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ అథ్లెట్ క్లాస్. ఓకే. సో దాంట్లో ఏమున్నాయి? ప్రాపర్టీస్. సో మీ ఇష్టం ఉన్న డేటా టైప్స్ తీసుకోండి. మీకు ఏది ఈజీగా అనిపిస్తే తీసుకొని చేయండి. ఓకే. ఇదే ఉండాలని రిక్వైర్మెంట్ లేదు. సో గెట్ అథ్లెట్ బయోడేటా. నాకు నేమ్లోనే నిక్ నేమ్ రావాలి, నేమ్ రావాలి. గెట్ నేమ్ కాల్ చేసి బయోడేటా మెథడ్లో ఏమొస్తుంది? నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కమింగ్. అండ్ దాంతోపాటు ఏమొస్తున్నాయి? టీమ్, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్. బయోడేటా కాల్ చేసినప్పుడు అథ్లెట్ యొక్క బయోడేటాలో అతని నేమ్, నిక్ నేమ్, అతడు ఆడే టీమ్ అండ్ కాంపిటీషన్స్, ఎన్ని గేమ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు. దిస్ అథ్లెట్ క్లాస్ హ్యావింగ్ టూ చైల్డ్ క్లాసెస్ లైక్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అండ్ బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్. సో అందులో మెంబర్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కి ఏమి ఉంటాయి? ఓకే. యాడ్ మెంబర్స్, కంప్లీషన్స్, ఎన్ని గేమ్స్ ఆడాడు, సో ఎన్ని యార్డ్స్ ఆ డేలో ఆ గేమ్ లో రన్ చేశాడు. Take a 2 members in football player. Now coming to the basketball player. So it is having extra behavior, free throw percentage and points game. Percentage అంటే ఏంటి? డబుల్లో కానీ ఫ్లోట్లో కానీ తీసుకోవాలి. సో పాయింట్స్ పర్ గేమ్. ఒక గేమ్ ఆడితే ఎన్ని పాయింట్స్ ఇస్తారు? మీ ఇష్టం ఆ పాయింట్స్. ఓకే. 2 members. నెక్స్ట్. సో యాడ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫ్రీ థ్రోస్ స్పెసిఫిక్ టు ది గేమ్. ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి? ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఫ్రీ థ్రోస్ అనే గేమ్. దానికి ఒక ఫార్ములా అప్లై చేయాలని చెప్తున్నాడు. ఓకే. సో థ్రోస్ ఎన్ని పడితే అన్ని పాయింట్స్. సో ఆ పాయింట్స్ అనేటివి గ్రేటర్ దెన్ 100 ఉండాలి లేదా బిలో 100 ఉండాలి, మీ ఇష్టం. డిజైన్ ఏ సమ్ ఫ్రీ త్రో పర్సంటేజ్. నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ మెథడ్స్ ని సూపర్ క్లాస్ అయినా కాంపిట్ మెథడ్ నుంచే గెట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ సిలిండర్, చూడండి ఈ సిలిండర్ లో ఈ క్లాస్ లో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోని దీని యొక్క ఎక్స్ట్రా బిహేవియర్ ఏదైతే మెంబర్ ఉన్నాడో దాన్నే కాల్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇంకో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయట్లేదు. ఎగ్జిస్టింగ్ కన్స్ట్రక్టర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాను. అలాగే సూపర్ క్లాస్ లో ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏంటి? ఏరియా మెథడ్. ఇందులోనే నేను గెట్ రేడియస్ మెథడ్ కాల్ చేసుకోవచ్చా లేదా? అలాగే ఫ్రీ త్రో మెథడ్ ని ఇక్కడ కాల్ చేయాలి, కాంపిట్ మెథడ్. ఈ కాంపిట్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? పేరెంట్ క్లాస్ లో అథ్లెట్ లో ఉంది. గెట్ బయోడేటా అండ్ క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ కంప్లీషన్, ఇంక్రీజ్ ద కంప్లీషన్. అంటే ఏంటి? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఒక వేరియబుల్ ఉంటుంది కంప్లీషన్ అనే మెథడ్ లో, ఇంట్ కంప్లీషన్. సో ఆ కంప్లీషన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అసైన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన కొద్ది. లైక్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అప్డేట్ మెథడ్, సెటర్ మెథడ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. మీకు అర్థమైనట్టు చెప్పాలి అని. ఓకే. సో ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ క్లాస్ ఏంటి? స్విమ్మర్. ఒక అథ్లెట్ స్విమ్మర్ అవ్వచ్చు, ఒక ప్లేయర్ అవ్వచ్చు, రన్నర్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. దానికి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఇలా ఉండాలని చెప్తున్నాను. మీరు అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకొని డిజైన్ చేయండి. ఇక్కడ శాంపిల్ డేటా ప్రొవైడ్ చేశాను. డేటా ఎలా ఉండాలి కన్స్ట్రక్టర్ లో. ఇది ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ అనుకుందాం, లేదా బాస్కెట్బాల్ ప్లేయర్ డేటా. దిస్ వన్ ఈస్
ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ డేటా. దిస్ వన్ ఈజ్ స్విమ్మర్ డేటా. డేటా ఇలా వెళ్ళాలి. ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లో ఉందంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్, నెంబర్, ఇంటీజర్. ఓకే, పాయింట్స్ లో ఉంది డబుల్ ఆర్ ఫ్లోర్. చేస్తారా? ఓకే, ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, BRD document. So where it is? Material. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. ఈ క్లాసెస్ కూడా పంపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, షేప్ క్లాస్. నెక్స్ట్ the sphere, right? Sphere. ఫైనల్ గా ఏంటి? టెస్ట్. Okay, practice this abstraction today and also practice this abstract class and another abstract class. ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు గిట్హబ్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఈ బ్రౌజర్ URL పంపించాను కదా, ఇందులో ఉంది అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అండ్ మీకు కావాల్సిన ఫ్రీ త్రో మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో సమ్ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Body type. So take a reference this one. Okay now. నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను, శాంపిల్ కోడ్ ఉంది. మీరు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ మాడిఫికేషన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి డాక్యుమెంట్ ప్రకారం. అర్థం కాకుంటే చెప్తాను. ఫ్లో అయితే ఇక్కడ ఉంది, ప్రతి దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఆల్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో.